Now listen, salary being 10,000 per month. 10,000 per month. For the year ended 2022-23, outstanding salary எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க அரௌண்ட் 10,000 இருக்கு. salary paid in advance அது ஒரு 5,000 இருக்கு. outstanding salary advance salary ஒரே வருஷத்துல இருக்க முடியுமா அப்படி சொன்னாக்க of course there is some possibilities, because in an organization we may have a number of employees. For some employees the payment may be pending, for some employees the advance also may be issued or given. So we have around 5 or 6 staff in Singar Academy. அதில் 3-4 பேருக்கு வந்து அந்த மாதம் வந்து கொஞ்சம் எமர்ஜென்சி அடுத்த மாதத்துடைய சேர்த்து கொடுங்க சொல்லி வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அட்வான்ஸ். சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த என்னைக்கு சேலரி கொடுக்குறோம் எனக்கு இல்லை, ஸோ அது அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் மாறி போச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் த திங் ஆர் தேர். ஸோ அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் இருக்கும் அட்வான்ஸும் இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் பேனிக். அதே மாதிரி 22-23 in 23-24 வருஷத்துல again we have outstanding salary being ஒரு 15,000 and advance salary being 10,000. So how this will appear in entire books of accounts? In the books of accounts la eppadi appear ஆகும்? How this will appear in the books of accounts? First of all you have to understand the journal entries. Journal entries pass பண்ண பார்க்கலாம். We try to pass journal entry. இதெல்லாம் எப்படி appear ஆகும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் இங்க. How all these things will be appearing. Okay. அதாவது நார்மலா நம்ம படிக்கிற ஃபார்மேட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் ஃபார்மேட் இப்படி இருக்கும். salary paid எவ்வளவுங்க salary paid சொல்லவே இல்லை. அதோட நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், add outstanding of the current year minus advance of the current year minus outstanding of the previous year add advance of the previous year. Outstanding of the previous year paid in this year will be taken. The ultimate value will be salary expenses. This is salary expenses. This will go to expenditure side. Salary paid will go to the payment side of the receipts and payment. Outstanding of the current year is a liability, closing liability. Advance of the current year being opening liability, closing assets. Closing assets. Outstanding of the previous year, போன வருஷத்துல அது வந்து லைபிலிட்டியா இருந்திருக்கணும். ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டிஸா இருந்திருக்கணும். போன வருஷம் முன்னாடியே வாங்கி இருந்த கட் பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஓப்பனிங்ல அது அசெட்ஸாக இருந்திருக்கணும். மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய் அப்படி சொன்னாக்க 12 மாசத்துக்கு எவ்வளவு வரணும், 1,20,000 ரூபாய் தான் எக்ஸ்பென்சஸ். கொடுக்கலன்னா கவலைப்பட வேண்டாம், இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிளோ அதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணிட்டே வாங்க. Outstanding salary of the current year being 15,000 and advance being for the current year end being 10,000, and similarly outstanding of the previous year being 10,000, and assume this is paid in this current year, and this 5,000 will be here. Reverse calculation la salary paid will be calculated. So here it should be 1,15,000. 1,15,000 plus 5 120. reverse போகும்போது 120 minus 5 115. இது மைனஸ் இருந்தா பிளஸ் பண்ணோம்னா 1,25,000 here.
இது மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா 1,35,000. இது ப்ளஸில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணோம்னா 1,20,000. Salary paid being 1,20,000. How this will appearing? How this will be appearing in the concern ledger? Concern ledgerல இது எப்படி appear ஆக போகுது அதை முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம். Is that okay? So what are the things we have? One is all about opening statement of affairs. Opening statement of affairs. Another being receipts and payments. Another one being income and expenditure. Another being closing balance sheet. So I am going to post all these things. Okay. This salary paid will go to the payment side. இது receipt side, இது payment side. So payment sideல அதை போடுங்க. Salary paid. The value being 1,20,000. And outstanding of the current year being the closing balance sheetல liability sideல வரணும். Outstanding salary expenses. Value being 15,000. Advance of the current year being the asset in the closing balance sheet. So salary paid in advance. The value being 10,000. And outstanding of the previous year being the liabilities in the previous year's balance sheet. அதாவது opening statement of affairsல liability sideல போடுறேன் outstanding salary. This value being 10,000. And advance of the previous year, in that previous year, this salary paid in advance is an asset, appears in the asset side, value being 5,000. And finally, salary being the expenses, so expenditure side la salary போட்டுக்கிறேன். Debit side, salary. This value being 1,20,000. So ஒரு comprehensive illustrationல வந்தா நீங்க இந்த மாதிரி டைரக்டா போஸ்டிங் கொடுத்தால் போதுமானது. ஆனா எக்ஸாம்ல இதுக்கெல்லாம் என்ட்ரி போடுங்கன்னு சொல்லிட்டால் என்ட்ரி எப்படி போட போறோம்? அதே சமயத்தில் இந்த salary போட்டு ஒரு லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் போடுங்கன்னா அது எப்படி போட போறோம்? How do we approach that? So I'm going to explain that in detail. Let's see here. Okay. Salary paid-க்கான என்ட்ரி என்ன? Salary paid-க்கான என்ட்ரி expenses தானே, expenses paid. So salary account debit to cash at bank. 1,20,000. Now outstanding இருந்தா salary account debit to outstanding. இது வந்து closing outstanding. Salary account debit to outstanding salary. This value being 15,000. இது over 15,000. And this is closing. Advance வரும்போது என்ன ஆயிடும்? Salary in advance account debit to salary account. This one is also closing. The value being 10,000. Clear? அதே மாதிரி outstanding of the previous year paid in the current year வரும்போது the journal entry being இதோட inverse. Previous year உடைய advance இருந்துச்சுன்னா இதோட inverse நம்ம போடணும். So outstanding salary account debit to salary. This outstanding salary being the previous year information or opening information. This value here being 10,000. Then advance of the previous year in the entry of the ulta. So salary account debit debit to salary in advance.
to salary in advance. Opening. This value being 5,000. Ultimately, நீங்க salary expenses வந்துச்சே இது என்ன பண்ணுவீங்க? Transfer entry போடணும். எங்க transfer ஆக போகுது? Income and expenditure debit. Actually P&L account debit ல போகணும் இல்லையா? If it is being the trading concern, இது வந்து income and expenditure account ல debit பண்ணிடுறேன். So the entry being income and expenditure account debit to salary. Income and expenditure account debit to salary. The ultimate value being 1,20,000. ஒரு முறை எக்ஸாம்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா நேரடியாக salary account போடு அப்படின்ட்டாங்க. இந்த மாதிரி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு போடாமல் salary account போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்படி போடுறது? We will be now solving that here. I am going to solve this here. Salary account. Salary payment பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வருது பாருங்க, to bank, to as well as by. Salary account debit to bank, this value being 1,20,000. And salary இங்க வரும்போது to outstanding salary, closing value, the value being 15,000. And salary advance இங்க வரும்போது by salary in advance, value being given in closing 10,000. இங்க outstanding salary by outstanding salary opening value being 10,000. and இங்க salary ல வரும்போது to salary in advance value being opening value, this value being 5,000. and finally salary is transferable to income and expenditure by income and expenditure account, this value being 1,20,000. finally tally பண்ணோம்னா it gets tally 1,40,000. so ஒரு முறை எக்ஸாம்ல டைரக்டா இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு prepare salary account னு கேட்டுட்டாங்க. அப்ப journal entry போட்டு salary account போட்டா லேட் ஆகுமா இல்லையா? அப்ப அந்த salary account எப்படி டைரக்டா போறது? How can we prepare the salary account directly without that journal entries? அப்படின்னு சொன்னாங்க simple logic ஒன்னு கொடுக்கிறேன் பாருங்க. So for the preparation of salary account directly, okay, கவனிங்க. யூசுவலா அசெட்ஸ் எல்லாமே பேலன்சஸ் எங்க இருக்கும்? அசெட்ஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் எங்கப்பா இருக்கும்? ஓப்பனிங் அசெட்ஸ் அந்த டெபிட் சைட்ல, க்ளோசிங் அசெட்ஸ் அந்த கிரெடிட் சைட்ல வரணும். இப்ப கவனிங்க, I open the salary account. ஓகே, ஒரு அசெட்டா இருந்தால் ஓப்பனிங் எங்க இருக்கணும்? டெபிட் சைட்ல இருக்கணும். அசெட்ஸா இருந்தால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இங்கிட்டு இருக்கணும். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அசெட் இங்கிட்டு இருக்கணும். க்ளோசிங் எங்கிட்டு இருக்கணும்? ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கணும். இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அசெட். அப்ப லைபிலிட்டிஸ் எங்க இருக்கணும்? ஓப்பனிங் லைபிலிட்டிஸ் வந்து பேலன்ஸ் கேரி டவுன்ல இருக்கணும், பிராட் டவுன்ல இருக்கணும். இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபார் தி லைபிலிட்டிஸ். க்ளோசிங் எங்க இருக்கணும்? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் லைபிலிட்டி சைடு வந்து கிரெடிட் சைடுல இருக்கணும். சப்போஸ் சேலரிங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் ஐட்டம், அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா இருந்தா டெபிட் பண்ணுங்க, அந்த சேலரி வேல்யூ குறையறதா இருந்தா கிரெடிட் பண்ணுங்க. கிளியர்? திஸ் இஸ் a simple logic. இப்ப நமக்கு ஓப்பனிங் அசெட்ஸ் என்ன இருக்கு, ஓப்பனிங் லைபிலிட்டிஸ் என்ன இருக்கு கவனிங்க. So you know this information, இது ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ், திஸ் இஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட். டைரக்டா போடுறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்ப கைட் பண்றேன்.
இது ஓப்பனிங் அசெட், இது ஓப்பனிங் அசெட், இது க்ளோசிங் அசெட். ஓப்பனிங் அசெட் should be here, closing asset should be here, right? Opening assets பேரு salary advance, opening salary outstanding, sorry, advance, closing. அதே மாதிரி இது ஓப்பனிங் liabilities, இது closing liabilities. ஓப்பனிங் liabilities எங்கிட்ட வரணும்? Here. Salary outstanding, outstanding salary, opening, and outstanding salary, closing. So opening எவ்வளவு இருக்கு? 10,000. closing எவ்வளவு இருக்கு? 15,000. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற அசெட்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற அசெட்ஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்ல போடுங்க. ஸ்டார்ட் வித் டெபிட் பேலன்ஸ் brought down, ends with the balance carried on credit side. அதே மாதிரி liabilities இருந்துச்சுன்னா ஓப்பனிங் வந்து கிரெடிட் சைட்லயும் க்ளோசிங் டெபிட் சைட்லயும் ஒண்ணு. அதான் லாஜிக். அந்த லாஜிக் வச்சிருக்கீங்கன்னா ஈஸியா போடலாம். salary எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது? பேமெண்ட் பண்ணும்போது salary to bank, salary to bank இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். பேமெண்ட் வந்து மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய், ஒரு வருஷத்துக்கு 1,20,000 ரூபாய் பேமெண்ட் பண்ணதா பார்த்துருக்கோம். எப்ப குறையுது? when the salary is transferred to the income and expenditure. அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? P&L account or income and expenditure account debit to salary, income and expenditure account 1,20,000. So such a way, in order to prepare that salary account or income account directly அப்படின்னு சொன்னா நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்றத நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். We have to start with the opening assets, closing assets, and liabilities, opening liabilities, closing liabilities. அசெட் சம்பந்த டெபிட் பே ஐட்டமா இருந்துச்சுன்னா டெபிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க, அது குறையுதுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க. எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும்? பேமெண்ட் பண்ணும்போது. எப்ப குறையும்? ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட் டு தி நெக்ஸ்ட் அக்கவுண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிக்ரீஸ். So this is the format for all sort of expenses. In case of income we have to work out in reverse manner. Is that okay? Yes, come on, finish off a comprehensive illustration I have given here.